this video, we will discuss the fourth module, 16th question, B part. The question is, explain the series connection of two-port networks. Just a series connection of a two-port network explain ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഏത് പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ, അതായത് ഇന്റർകണക്ഷൻ ഓഫ് ടു-പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ, you have to keep in mind that if it is series connection, it is easy to express in Z parameters. If it is a cascaded combination, use A, B, C, D parameter. Then, and if you're asked for a parallel connection, go for Y parameters. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് Z parameters ആയിരിക്കും. The first step to solve this question is to draw two-port network connected in series combinations. So this is the circuit with two-port networks that is represented with X and Y. Mark the relevant terms related to the first port, that is I1X, V1X, I2X, V2X. Then for the second two-port network, which is represented with Y, its current is represented with I1Y, V1Y, I2Y and V2Y. So this is the connection that represents they are connected in series. Okay. And to the entire two-port series connected network, current is represented with I1, I2, V1 and V2. Okay. This is the basic circuit diagram to be drawn for this question. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് the basic standard equation that relates voltage and current using Z parameter. So these two are the standard equations. So the equation is V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. Similarly, V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് 16 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എ പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്ന ഇക്വേഷനും ഈ Z പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ you have to be very much thorough with the basic standard equations. ആ ഇക്വേഷൻസ് തെറ്റിപ്പോയാൽ the entire answer will go wrong. Okay. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? Using this standard equation, write the equations for both the two ports X and Y separately. Okay. അപ്പൊ അത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? V1X is equal to Z11X I1X plus Z12X I2X. V2X is equal to Z21X I1X plus Z22X I2X. So mark this as your first equation. അതെന്താ ചെയ്യാ? രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടായ Yക്കും similarly write the equation, that is V1Y equal to Z11Y I1Y plus Z12Y I2Y. 2Y equal to Z21Y I1Y plus Z22Y I2Y. Okay. And mark this as your second equation. Okay. ഇനി നമുക്ക് from this interconnections we can write this I1 is equal to I1X as well as I1Y. Similarly, I2 എന്ന് പറയുന്നത് I2X ഉം I2Y ഉം equal ആണ്. Okay. So that is our third equation. അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതാം, that is V1. V1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? V1 will be a combination of V1X and V1Y. അതേപോലെ V2 എന്ന് പറയുന്നത് it's a combination of V2X and V2Y. So on writing that relation, we can form our fourth equation. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? Now substitute first and second equation in the fourth equation. Fourth equation എന്ന് പറയുന്നത് V1 ഉം V2ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആ fourth equationലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ അതെന്താ വരിക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് V1 is equal to Z11X I1X plus Z12X I2X plus Z11Y I1Y plus Z12Y I2Y. Okay. നമ്മുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? Third equation states that this I1X and I1Y is equal to I1. Right. അപ്പൊ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. That is. So നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തോരും? So on replacing that with I1, we can write the final expression as Z11X plus Z11Y into I1. Similarly, ഈ I2X ഉം I2Y ഉം equal ആണ്, and that is represented using I2. So അപ്പൊ അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് Z12X plus Z12Y into I2. Okay. Similarly,
substitute in the equation for V2. Substitute ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു finally ഒരു expression വരും. So ഇപ്പൊ നമുക്ക് V1 ഉം V2 ഉം കിട്ടി in terms of Z11X, Z11Y, Z12X, Z12Y, Z21X, Z21Y, Z12Y, and Z21Y. So this is the final answer for this question. That is V1 എന്ന് പറയുന്നത് replace the sum terms with single Z11, Z12, Z21 and Z22 and write what is this Z11, Z12, Z21 and Z22. Okay, so with this the fourth module, the part B questions we have covered. Thank you.